O trânsito de São Paulo, ele parece que não anda às vezes. Sexta-feira à tarde é muito difícil. E daqui até o aeroporto pode demorar até 3 horas. Então, muitas vezes, voar é a melhor opção. Today, it's the city that is the most obvious place if you're going to launch a service like this. They also have a dedicated helicopter air traffic control and regulatory environment that's conducive to a service like this. Our hope is that helicopters and air travel more broadly become part of your urban journey.